Meditation is silence. Silence is meditation. இது யோகர் சுவாமிகள் சொன்ன கூற்று. சித்தம், சித்தலிங்கம் என்ற பெயர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த மன பெயர்த்தி அதுல இருக்கிறது, அதுவும் கூட இறைவனுக்கு லிங்கம் தான். அதுலேயும் இறைவன் இருக்கிறான். சித்தம் மட்டுமல்ல, அதனால வர்ற அறிவு, கற்றறிவு சொல்றது, வித்தை என்று சொல்ற கற்றறிவும் லிங்கம் அல்லது சரீரம் இறைவனுக்கு. அதுலேயும் இறைவன் இருக்கிறான், வித்யாலிங்கம். ஆனா ஆன்மாவுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் த சோல் என்று சொன்னேன், ஞானம், அதுவும் இறைவனுக்கு சரீரம். அதிலேயும் அந்த சிவம் இருக்கிறார், அது ஞானலிங்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். உலக அமைதி, ஒற்றுமை, மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு PSSM தமிழ் ஐரோப்பா சார்பாக நமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்ச்சி முதலில் எங்கள் தியானம் பற்றிய சிறு விளக்கம், தியானம் எவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டு முதல் 15 நிமிடங்கள் இசையுடனும் அடுத்த 15 நிமிடங்கள் மௌன தியானம் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று டாக்டர் லம்போதரன் அவர்கள் டொரண்டோ கனடாவிலிருந்து வந்து பேசியிருக்கும் தலைப்பு எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் கர்மாஸ், கர்ம வினை எவ்வாறு செயற்படுகிறது என்ற தலைப்பில் ஒரு அருமையான பேச்சை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பேச வருகிறார்கள். இப்பொழுது தியானத்தை நாங்கள் முதலில் செய்வோம். Meditation is very, very easy. தியானம் என்பது மிக எளிமையானது. Meditation is observing your own breath. நம் மூச்சின் மீது கவனம் வைப்பதே தியானம். இந்த மூச்சு என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானது. எந்த மதத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கும் என்று பேதமின்றி பொதுவானது. சரியான முறையில் தியானம் செய்யும் போது பல விதமான நன்மைகளை நாங்கள் பெறலாம். மனம் எப்பொழுதும் அமைதியான ஆனந்த நிலையில் இருக்கும், ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும், தன்னம்பிக்கை, தைரியம் வளர்ந்து வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சுக துக்கங்களை நிலையான புத்தியுடன் அனைத்தையும் அணுகும் பக்குவம் ஏற்படும். அன்றாட வாழ்க்கையில் முக்கியமானது தியானம். ஒவ்வொருவரும் அவசியமாக செய்ய வேண்டியது. ஓகே, நாங்கள் தியானத்துக்கு போவோம். நீங்கள் இப்ப முதலில் வசதியாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். Take a comfortable sitting posture. Close your eyes. கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். Remove your glasses if you are using it. அதாவது மூக்கு கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் கலட்டி விடுங்கள். Clasp your fingers into fingers. இரு கைகளையும் கோர்த்துக் கொள்ளுங்கள். Cross your legs. கால்களை கோர்த்துக் கொள்ளுங்கள். கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். Close your eyes. Start observing your easy, soft breath which is happening naturally. இயல்பான மூச்சின் மீது கவனம் வையுங்கள். Observe the in-breath and out-breath. உள்மூச்சு வெளிமூச்சின் மீது கவனம் வையுங்கள். நீங்கள் எத்தனை நிமிஷம் தியானம் செய்ய போறன்னு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ண வேணும். நீங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் தியானமோ 2 நிமிஷம் தியானம் செய்தால் கூட பரவாயில்லை. நீங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கணும், கண்களை துறக்கப்படாது. 80% சக்தி கண்களை மூடாவதால் ஏற்படுது என்றால் மூடிக்கொண்டிருப்பது நல்லது. 10% கால்கள் மற்றதுக்கு 10% கைகளால் கட்டிக்கொண்டிருப்படி இருப்பதால் கூட அது நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் 10% சக்தியை என்று கூறிக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது அருமையான ஒரு இசை ஒன்று வழங்கப்படும். அதற்கு ஏற்ப நீங்கள் உங்கள் தியானத்தை செய்யலாம். நன்றி, வணக்கம். அனைவரும் இயல்பான நிலைக்கு வாருங்கள். 10 வினாடிகள் உள்ளன. உங்கள் கைகளை விரித்து கண்களில் ஒத்திக்கொள்ளுங்கள். 5, 4, 3, 2, 1.
இப்பொழுது உங்கள் கைகளை கண்களிலிருந்து எடுத்து உங்கள் உள்ளங்கைகளை பார்த்துவிட்டு நாம் அருமையான ஒரு சக்தி வாய்ந்த தியானம் செய்ததுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கைகளை தட்டிக் கொள்ளுங்கள். கைகள் தட்டும் பொழுது உங்களுக்கு பலவிதமான நன்மைகள் இருக்கிறது தெரியும். அதுகளை வடிவாக 30 வினாடிகள் கைதட்டுங்கள். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய சித்திரை புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று மிகவும் சிறப்பாக தியானத்தை வழிநடத்திய ஸ்ரீகாந்த் ராஜா மாஸ்டர், அதற்கு இசைவாக இனிமையான இசையை வழங்கிய ஆனந்தி பாலதாசன் அவர்களுக்கும் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும், இந்த பதிவுகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் தர்ஷினி உதயராஜா மாஸ்டர் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கும் பவானி விக்னேஸ்வரன் மாஸ்டர்களுக்கும் நமது தளத்தின் சார்பாக நன்றியை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இப்பொழுது பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றியை கூறி நமது சிறப்பு பயிற்சியாளரை அறிமுகம் செய்வோம். பிரபஞ்ச சக்தியின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம். நாம் எமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு, வீதி, நகரம், நாடு, உலகம், பிரபஞ்சம் என்னும் அளவில் விரிவடையும் வலுவுடையது. இத்தகைய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு, PSSM தமிழ் யூரோப், PNC தமிழ் டிவி அமைப்பினருக்கு நமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன் என்ற மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம், நல்லிணக்கம், ஆரோக்கியம், அமைதி ஏற்பட வழிவகைகள் செய்வோம் என்று நமது தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் அனைவருக்கும் உயிர்த்தாகும் என்று கூறி நாம் அனைவரும் தியானத்தில் கூட கூட ஈடுபடுவதற்கு இன்றைய புத்தாண்டு தினத்திலிருந்து நாங்கள் அதனை மேற்கொள்ளுவோம். இப்பொழுது இன்றைய சிறப்பு பேச்சாளர் டாக்டர் லம்போதரன் அவர்கள் நமது தளத்துக்கு மிகவும் பரிச்சயமானவர்கள். பல ஆன்மீக சொற்பொழிகளை வழங்கியுள்ளார். டாக்டர் லம்போதரன் அவர்கள் பல ஆன்மீக மன்றங்களை ஸ்தாபித்திருக்கின்றார். சைவ சித்தாந்த பீடம் மற்றும் இளைய தலைமுறைகளுக்கு ஞாயிறு தோறும் சைவ சித்தாந்த வகுப்புகளையும் நடத்தி வருகின்றார். மேலும் பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகள், வானொலிகளில் கூட இவர்களது ஆன்மீக பேச்சுக்கள் நடத்தி வரப்படுகின்றது. மற்றும் மக்கள் மத்தியில் ஆன்மீக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றார். மற்றும் இன்டர்நேஷனல் மெடிக்கல் ஹெல்த் கனடாவில் ஃபவுண்டராகவும் ஃபார்மர் பிரசிடென்டராகவும் சேவை செய்து வந்துள்ளார். மற்றும் டொரண்டோ தமிழ் சங்கத்தில் பெரிதும் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள். இவர் ஆற்றும் அளப்பரிய சேவையை கூறிக்கொண்டே போகலாம். நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு இன்று எங்களுக்கு இந்த தியான தளத்திற்கு மிகவும் ஏற்ற பேச்சாளர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் கர்மா, கர்ம வினை எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை பற்றி நமக்கு தெளிவான கருத்தை தருவதற்காக இன்று நமது தளத்தில் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அன்புடன் நமது தளத்தின் சார்பாக வரவேற்கின்றோம். நன்றி டாக்டர் லம்போதரன் அவர்களே. இப்பொழுது தளம் உங்களுக்கு. நன்றி. மண்ணுலகத்து நெற்பிறவி மாசர எண்ணிய பொருளெல்லாம் எளிதில் முற்றுற கண்ணுதல் உடையதோர் களிட்டு மாமுக கண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவாம். அறிமுகத்துக்கு நன்றி. அனைவருக்கும் சித்திரை புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம். The pleasure we enjoy, let's others also to enjoy. So the topic of the day is expression of karma.
karma vinegar. That's a part that we have to define the karma, how it is earned, how it is stored, how it is transmitted, by what mean it is expressed, and what controls the karma. Can we control the karma, or karma controls us? And are there ways to manipulation of karmas? Is it possible to transfer, or is karma is transferable? These are the questions and points we're going to discuss. The vital part is everyone knows little bit about karma. கர்மாவை பற்றி நாங்கள் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த கர்மா என்றால் என்ன, அது எப்படி ஈட்டப்படுகிறது, எப்படி அது சேர்க்கப்படுகிறது, சேமிக்கப்படுகிறது, எப்படி கடத்தப்படுகிறது, எப்படி அது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, கர்மாவை கட்டுப்படுத்துவது யார், அல்லது கர்மா எங்களை கட்டுப்படுத்துகிறதா, இல்ல நாங்கள் கர்மாவை கட்டுப்படுத்தலாமா, விதியை மதியால் வெல்லலாமா, கர்மாவை ஒருவருடைய கர்மா இன்னொருவருக்கு போய் சேருமா, பெற்றோருடைய கர்மா பிள்ளைகளுக்கு வருமா, இப்படிப்பட்ட வினாக்கள் விடயங்களுடன் நாங்கள் எங்களுடைய ஆடலை தொடங்கும். The first is karma. We had to define karma. What is karma? The karma is come from the root word kar or kiru, means doing. So in the people from Sri Lanka know the singular word karada, karandada, karandona, karandaipa. Kara means here is doing. So did you do it? Can we do it? Or don't do that. And we need to do that. Those things, those are the words translations. Karam means the hands, because this is the main manually doing the things. That's why it's the hands. Karam. So, Sukha, everything we do is karma? No, exactly. Not exactly. The actions with ego consciousness is karma. With the feel of I am the doer. That's the, because we do so many things. While just finishing the meditation, I had sip the water. That's not karma. That's sipping the water or just walking. Those things are also we are doing, but they are not karma. So action with ego consciousness or with the feeling of I am the doer is a karma. Karma என்பது நான் செய்கிறேன் என்ற தன்மையுடன். The technical word போத்திருத்துவம் என்று சொல்லுது. கர்த்திருத்துவம், போத்திருத்துவம். Kartiritvam means I am the doer. Potiritvam means I am the enjoyer. So Kartiritvam, so these two things, the actions attached with these things. I am the doer and I am the enjoyer. So that's when we claim the ownership of that, then that is karma. This karma is of two kinds. One is good karma and bad karma. Nalvinai, Tivinai. So, what is Nalvinai? What is Tivinai? Anything pleasurable to other living beings is Nalvinai, good karma. Anything disturbing and causing pain to others or other living beings is bad karma. That's the definition. Simple. But again, the good karma earns good deeds, merits, punyam. The bad karma earns sins, papa. The results of good karma or punyam is pleasure for the doer. The results of bad karma, the papam, is pain for the doer. So our pains and pleasures come from us, not from others.
we are responsible for our pains and pleasures. That was the ancient Tamil poem in Purananuru by Kaniyan Pungundanar said, Theedam nandrum pirar taravara. Evils and good do not come from others. That's the ancient Tamil song. Again, how do we define this karma, good and bad? It's not plain black and white. The karma further determined not by the mere action, but by the intention of the doer or attitude of the doer. அதாவது வெறும் செயலை மட்டும் வைத்து இது நல்வினை தீவினை என்று இலகுவாக பட்டியலிட்டு கூற முடியாது. அது செய்பவனுடைய நோக்கத்தை மனநிலையை அடிப்படையாக கொண்டது. That's why வள்ளுவர் said, வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்ல. That one thing. That's what do you call it? The truthfulness we observe, it shouldn't hurt anyone else. Sometimes when we say the truth, that it may be damaging to someone else. So in that case, the truthfulness become a sin. At the same time, he said, பொய்மையும் வாய்மையுடத்து உரதேந்த நன்மை பயக்கப்படும். Even if you are lying, it is considered as the truthfulness if it's yield good results or if it's done for good cause. So karma, what we said is what we call good karma and bad karma, but it's not just just in the plain black and white. We cannot say that, we cannot list that. That's where it helps us that the learning these stories, our Purana, Itikasa, mythological stories, there are a lot of places that says Sangadam. Sangadam means there's always a controversy, whether to do this or that. And there were many situations, or plenty of the situational examples are there in our mythological stories. So learning those mythological stories, reading them, talking them and telling those stories to others, it will gives us emotional maturity to deal, to face the situations in our personal life, social life, and professional life, and spiritual life. Because good karma is not bad karma. It's not easy at many times. Because sometimes when we have choice of this way, do to this way or other way, but whatever the way do, well, someone will get affected, someone will get hurt. So that type of situations are in real life. That's about the two kinds of karma defining. Then how do we earn karma? We earn our karma not only by our actions, but also by our thoughts and words. Thoughts and words also can earn karma as deeds. தனியே செய்யறதால மட்டும் கர்மா வருகுதுன்னு இல்லை, நினைச்சாலும் கர்மா வரும், வாயால பேசினாலும் வரும். The karma we earn by our talk, classified of 4 kinds in Tirukural, ancient literature Tirukural. We say the karma or bad karma, one is lying, second is backbiting, third thing is unpleasant or hurting words, the fourth thing is gossiping or pointless talk. The பொய்கூறல், புறங்கூறல், இன்னாத கூறல், பயனில கூறல். There's a 4 ways of earning karma through our words. So we should observe our mouth. Actions we know. There are many examples. And when we think bad for others in our mind also earns us bad karma.
Similarly, when we think good for others, in our mind also earn good karma. That's why our lady poet Abhayar said, Aranchaya virumbu, desire to do the good things. Because it's not possible always to all the good things. We cannot help all the people who are suffering. We cannot help all the people who are in need. But at least our desire for their welfare, our desire to help them itself earn good merits. So we will earn karma by our thoughts, words, and deed. மனம், வாக்கு, காயம் மூன்றாலும் எங்கள் நல்வினை, தீவினை இரண்டையும் நாளும் நாங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். So what happens to our karma? When we earn these karma actions, what will happen is they will get impressed, or they will stored as impressions. Where are they stored? Is our psychic faculties. Our psychic faculties, in medically and psychologically, we say it's in our mind, in our consciousness, or in a subconscious mind, or ultra-conscious, siddham. So the karma is stored in buddhi tattva or siddham. That's about a deep, deep conscious or ultra-conscious part of our psychic faculties, stores all our karmic impressions. That's where the karma is stored. Some of the karma we know because it's in the superficial mind. Some of the karma we did in this life, but we don't know because it goes into our subconscious mind. Some of the karma goes even further deep into the ultra-conscious or siddha. Karmas from the previous birth, the impressions of our karma from our previous birth in deep within the siddham. That way we don't know what we did last birth. Karma, very obvious to us and others, is called Trishta karma. Trishti means parvai. Obvious. Is what you call is perceptible karma. You can see that. For an example, a student work hard, studied hard, work hard. So he got the good grades. So that is his action. But we know that karma he knows and I know he studied. That karma is visible. So he got the good grade. But another one, he didn't study well. He didn't put good effort. But we get the good marks. Got distinction. How is this possible? That karma is not visible. Adishtam. That's why we call adishtam. In our life, someone gets something for which he is not really prepared, really worked, or really qualified, but he got something we call adishta. Atishta. So karma, two kinds, trishta karma, atishta karma. Depends on the level of storage the karma is. Some of the karmas may give effects in this life. Straight away, as I said, the good effort in the studies yield the good results. Some of the karma give results not immediately, later on in our life, in this life. But most of our karma stored to give results in the life, in next life for us. That's in the storage. That's why when we leave this body, when we die, we leave this body, and we leave these 15 elements in this body. The next body, or called next jacket or next clothing of our soul, is called prana maya kosa. And that body, we have our mind, manam, intellect, the buddhi, conscious, the siddha. Actually, siddha is speaking the next body, manomaya kosa, third body. So our impression, karmic impression, travels to
our next life in these subtle bodies. That's how we take karma to our next life. When we earn this karma, they are classified into 3 sections. One of the things, when every day we all earn good karma and bad karma, whether we know it or not, whether we accept it or not, whether we acknowledge it or not, every day you and me doing both good and bad. No one say we are not doing any karma. No one say I'm doing only good, no bad karma, because this is like a 2 sides of a coin, inevitable. Arampavam ennum arengayittal katti, so no escape. Every day we are earning good karma and bad karma. So we are earning karma, that's called akamiyam. Vadu vinai. ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் தேடுகின்ற வினை, கர்ம வினை, செய்கின்ற கர்ம வினை புதிதாக சேர்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம். இந்த வினை ஆகாமியம். When we are born, we brought a certain part of karma, mixed both good and bad, punyam pavam rendum, to go through in this life. That karma is called prarabdha karma. Prarabdha karma. This is the one called in different way fate or wool. So this is the one we brought to go through in this life. This will determine our life mainly. They say 6 things are strongly influenced by this karma. Peru ilavu inbamodu pini moopu chakkaadennam aarum mun karuvutpan. Peru, the gains we are going to get in this life. Ilavu, the loss we are going to experience in this life. Inbam. And the enjoyment and pleasures we are going to go through in our life. Sometimes we can get many or have plenty of things and we don't have time to enjoy, or we don't have mood to enjoy, or we don't have the attitude of it to enjoy. That also happened. That's why Valivar said, Vahuttan Vahutta Vahayallal Kodi Tohuttanan Tuittalairi. You could be a billionaire, doesn't matter. But you could enjoy only as permitted as per your karma. So, per ilav inbamodu puni. Noi means short illnesses, like fever, some cold, some stomach flu, those things. The fever is short-term illnesses. Puni is chronic illness, like diabetes, heart problem, blood pressure, cancer, those things. This was a changing. Those days, Shaya Roga, the tuberculosis considered one of the chronic illness and killing illness. It was mentioned in Vedas. Sri Rudram talks about Shaya Roga. It says, Nudita Shayam Mudaliya Rogaminmayam, Kuruhiya Jvaram Mudaliya Noinmayam, Sri Rudranai Aradhikyam Enakku Siddhignadavam. May I be free from the chronic illnesses like tuberculosis and acute short illnesses like fever and cold by the grace of Rudra, says in Sri Rudra. But nowadays, tuberculosis is considered as what we call not that chronic, not that killing disease. So the situation changes with time. There are new illnesses, new things comes too. So per love inbamodu pini moopu, aging process is also determined by our karma. Some of us very young and youthful, even when we are 70s and 80s. Some of us, by reaching 60, you already feel like we are 80. So aging process also not only determined by our chronological age, but also by our karma. That's called what you call the aging process. So these 6 things are strongly influenced by our karma. What we brought for this life is called prarabdham.
I have very strongly influenced our life. That's why there is Ulit Periveli Yavula. Vallivar says, Ulit Periveli Yavula, Matondru Sulinum Tan Mundurum. What is greater than the faith in this world? Even everything else is set otherwise, it will predominate and go through in its path. That's how the fate or karma is strong for. That's what the verse says. So this is karma, two types of karma. One is we are earning now, one other is we brought. And not only these two, there's a lot of savings. Karma in our savings account. They are not brought for this life, not earned in this life. They are in the storage, like a retirement savings or future savings, like that. Their karma in storage. It's called chanchita karma. Ahamya sanchita prarabdha. ஒரு தேட்ட மாதிரி ஒரு கர்மா இருக்குது. அது இந்த பிறப்புக்கும் கொண்டு வரையில. இந்த பிறப்புல ஈட்டப்பட்ட கர்மாவும் இல்லை, ஈட்டப்படுகின்ற கர்மாவும் இல்லை. அதை சொல்வது அது சஞ்சித கர்மா. இந்த லிங்காஷ்டகத்திலையும் வரும் சஞ்சித கர்ம விநாசித லிங்கம். So these are the three parts or three kinds of karma we have. One is karma we are earning in this life, agamya. Karma we brought in for this life, prarabdha. Karma in storage. That's for essential. Then how this is karma or expressed in love, the means of expression of our karma can be expressed by three ways. One is called Adi Baudeha, geogenic forces. Adi Baudeha, the physical elements. Sometimes we suffer from bad weather. Back home in Sri Lanka and India is very hot, they say. Very hot and heat. And that's suffering. That's Adi Baudeha. Sometimes it's too cold. Adi Baudeha. Physical element like having a what you call now they're getting warmer in Europe and Canada. So in few weeks we will be frequenting beaches and nice picnics. Swimming in the beaches and enjoying that. Those are all physical. The water, the earth, the air, all those things. Those are the physical elements. Giving pleasures and pains in our life, Adi Baudeham, geogenic forces. Second is Adi Anmega. Anmega means other living beings. We get pleasures and pain in our life through other living beings. Through other living beings, by other friends, our family members, by our kids, our husband or wife, or any other living beings, giving good yield. Or getting pleasures from pets. Even pain also. People give pain, problem from family members, problem from friends, problems of co-workers. Other living beings like dog bite, snake bite, mosquito bite. So pains and pleasures coming through other living beings, it's called Adi Anmeha, biogenic forces. The last group is called theogenic forces, Adi Daiviha. Some of the pleasures and pains are given by God. You know, God doesn't have, God is very just and fair. How can he give pains and pleasures? It's a beautiful song. It says, "Carry will to hear the suffering when we are in the womb." It's a very crowded, very restricted room. We cannot stretch ourselves. We could be there, no lights, no ventilation. We should be there for 9 months, right?
So carry will there. Shenikam kalai tuyar. When we are being born, the suffering of or pain of being born. Takka tasamati tayodu tan padam tukka sakara tuyaridai pulaitum Tiruvasana. When the baby descends through the birth canal, during the stage 2 of the labor, it descends through the birth canal. It's a painful moment. The mother's body cannot hold the baby anymore. Her body started rejecting the baby. Baby is not independent anymore, cannot eat, cannot breathe. Still depending on mother, the umbilical cord. The baby is descending through the birth canal, squeezed through it. Already very narrow to the womb, it was crowded. But here it is coming through the birth canal, further narrow birth canal. And the only lifeline, the umbilical cord, giving the what you call supply of blood, oxygen, and the nutrition, it's being squeezed. So coming through that takes about 2, 3, 4 minutes. But for the baby, it feels like what you call 2, 3 yugas. It's a mega timeline. At one point, that's what you call the everything cut off. They're completely squeezed. Umbilical cord, the no blood coming, no oxygen. When the baby comes out and taking the loud cry and a big breath and started crying. So that moment, that pain, then said, the political powers vested by the God. He does it for the execution of mass karma or kutu karma. That placing one person or one individual in a certain position, he will execute the karma of the whole nation or whole world. I don't talk politics, but we all know about before the 11/9 in the American election, Al Gore and George Bush Jr. They were very tied in the presidential election. There's a dispute on some election results in some countries. Even though Al Gore was having the majority, because it went into the court, that is where the judgment, George Bush became the president. Then came the 9/11 attacks. Then came the New World Order, and the whole world politics was redirected in a different way. We were also affected by it. Like that, the political, vesting the political power in certain persons and removing the power of certain persons, God action. That's what Adi Daivi. These are the few examples. And also aging process, and also gods. So these are the means of expression of karma. 3 means. One is the physical elements, pleasures and pain through physical elements, physical pleasures and pain through other living beings, and pleasures and pain by the God himself or herself. In other questions, what is the power of God over this karma? What is the role of God? This karma is insentient, inert. கர்மாவுக்கு அறிவு கிடையாது, உணர்வு கிடையாது. So it doesn't have what you call freedom of action or even conscious to go and follow and give the results. So the souls, spirit souls, we don't have that much of knowledge and freedom to choose our own karma. If we let to choose our karma when we come, we'll all will choose the nice, good karma only, right? So we don't have sufficient knowledge and freedom to choose our own karma. So we cannot choose our own karma, and karma cannot choose us because it's insentient. அறிவும் உணர்வும் இல்லை,
நான் எங்களுக்கும் அந்த அறிவும் சுதந்திரமும் இல்லை, கர்மாவை தேடி எடுத்துக்கொண்டு வரது. சோ இங்கேதான் கடவுள் வருகிறார். சேர்ப்பான். He's the one getting the karma to the individual, his karma. And also at every birth he will send us through certain mixture of karma, both good and bad, what we did before, and send us through a new life. So this is for our experience, for the maturity of the intelligence of the soul. That's what's happening. The purpose of the going through the birth is not a punishment, actually. Going through the births and death, intelligence of our spirit souls matures. Soul doesn't mature. Soul doesn't have any age or no sex, no gender. The intelligence of the souls mature. Intelligence of the soul to mature, it has to go through the experience and education. To go through the experience and education, it needs new lives, new birth, new places, new experience. That's why the process of cycles of births comes. The rebirth, reincarnation, again and again, to mature the intelligence of our soul. புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய், multitude of birds. There's no guarantee one time you are born as a human, so next time also human. No, can be changed. But the journey of the soul is always a forward journey. The birds may be lower and higher as per our perception. This bird is lower, this bird is higher. But the journey of the soul, the maturity of the intelligence always goes forward. Once the maturity reaches a level that is sufficient enough to get rid of the impurities covering the soul, then the God's grace comes, help us to get rid of those remainder of impurities, and we attain the liberation. That's the purpose of this birth and karmic chain. So the place of the God, that's why we say Bahuttan Bahutta Bahayallal Kodi Tohuttalun Tuital Aridu Tirukural. So there is a person who is feeding the karma to us each and every life. Then comes the question. Our life is determined by our karma. Lam Vididana is a fate, is the one, the ultimate determinant, the ultimate authority in our life. That's the question. If fate is unavoidable, the fate is unchangeable, there's no point in our actions. Everything will happen according to our fate. So we don't do anything. We don't even worship God. We don't need to do any meditation. We don't need to even work or study. As per our fate, everything comes, right? So it's not fair. So sometimes the people ask, not sometimes, many times people ask, why do this bad thing happen to me? Many times we ask this question. Many times we face this question. Why did it happen to me? Is it our karma? Answer is, the God has given another one, the free will. As per our religion, the free will of the individual soul is paramount or important role in our life. That's why the Bible story says that the God created Adam and Eve, and he said that fruit is bad, don't consume it. But he didn't put any boundary wall or anything like that. He just let them to do their own choice. So he gave us sense of discrimination, pakuttarevu, for the humans, as well as the freedom to choose, the free will. So what we are responsible
mostly for our pains and pleasures. And even though it's come through the karma, apart from that, there are other factors too. The bad thing happened to us by 4 reasons, or 3 reasons, and 4 reasons. One is our karma, we said. But apart from the karma, our ignorance. Our ignorance brings us bad experience or pain. Ignorance means ariyame. For an example, we all came through the COVID pandemic successfully. Within 2-3 years, we are able to get over it and getting it under control. Why? They knew from the beginning where does it come from, how did it originate, what is the cause of it, how it is being spread, how can we avoid spreading, how can we control this infection, and also we went on to medical research and produced vaccines and medications. So now we controlled it. In 3 years, we controlled it. That is our knowledge. If you don't know these things, what happened in the plague? The plague wiped out the whole population of Europe about 500 years ago during the Shakespeare's time. At that time, they didn't know where does it come from. They didn't know how it is being spread. They didn't know how to control it. They were instead the plague was a pneumonic plague spread by airborne disease, airborne by air. So people gathering in a place, it will infect other people easily through the air. They didn't know that. When the plague came to a village or city, immediately they rang the church bell and called for mass prayer. Everyone came and prayed. But at the end of the prayer, the mass, the next week, the whole village is wiped out because we make it possible for the disease to spread widely by organizing a mass gathering. We didn't do this time. So our intelligence is important, but ignorance causes pain. So even this time too, some people, even though they know the COVID is a serious illness, some of the people didn't get vaccines. Some of them didn't follow the protection measures. So thereby they succumb to illness. We know that. That's so one of the reasons for our pain is our ignorance. Second is negligence. Negligence means that's the word. But the examples I said before, not the ignorance, but the negligence. We knew, but we neglected. We knew it is being spread by this. We knew it is bad for our health, but still we choose to do that. Third is commitment. Commitment means, what do you call it? வேணுமென்றே செய்கிறது. Driving the crossing the speed limit and driving fast may cause accident. Knowing that we drive fast, that may do the accident. That's like commitment. Knowing it is risky, we go and take the risk and suffer the loss. So ignorance, negligence, commitment, and then the karma. So before blaming the karma, you need to focus on our ignorance, our negligence, and our committed actions to avoid pains and loss. One of the questions being asked is, vidiyai madiyal vellalama. Can we overcome our karma? Can we overcome our karma? And first thing we ask is, so when we overcome, everyone asks, by our intellect, by our intelligence, can we overcome our karma? That's the question. There are ways to overcome our karma. There are ways to manipulate our karma. But we need to know karma. How is karma being manipulated? In Saiva Siddhantam, is called Vidya Tattva. That is something unique for other branches of Hinduism. We all accept the 24 tattvas.
The Shaivams, in addition to 24 tattvas or elements influencing our life, we identify another 12. Among the 12, 7 are called Vidya tattvas. Among the 7, one is called Kalam, the factor of time. I may have inherited a karma. I'm going to get a lottery ticket or I'm going to suffer a cancer, whatever it is. The time hasn't come yet. Sometimes some people get lottery win when they are in the old age, 90s, and even unable to walk in the rest home, they get a lottery win. What is the usage of that win? Same thing. Sometimes, when you get an illness also, when you are getting some illnesses when you are young, the whole life is spoiled. But getting those illnesses when you are old, it is okay. So time is one of the other factor of expression of karma. Then the niyati. Niyati means the binding circumstances. When they get the karma, our immediate surrounding circumstances to deal with it. For an example, tuberculosis was a killing disease before. When Indira Gandhi's mother, Kamala Nehru, she suffered tuberculosis. She died of tuberculosis. In her time, they tried to get the best of the treatment available all over the world, went to Switzerland, stays in the hill countries, and so many things. But ultimately, she succumbed to death. There's no tuberculosis medicine at that time. But after 1950s, we got the medication for tuberculosis. So the binding circumstances. Sometime during the war situation, we knew there are medication for diabetes, insulin not available during the wartime in Germany. So a patient knew the we had to take the medication, willing to take the medication. Doctors are there, patient is there, the knowledge is there. They know the medication, but medication is not there. It is there just a few kilometers away, but you cannot get the medication here. That's the binding circumstances. Niyati. That also affects the expression of karma. Then called Kalai with the Araha. Kalai means our action potential, called Kriya Sakti. Vidya means our our knowledge to deal with that. And then Araka means our Icha Sakti, motivation. Icha, Jnana, Kriya Sakti, some of you heard these words. Icha means motivation, and Kriya means our action, and Jnana means our knowledge. So even though when we get this karma, how far our actions, our motivation, our knowledge work towards to deal with it. For being a medical doctor, I say we know that physical exercise 30 minutes a day, minimum 5 days a week is must. Many times we tell our patients too. Personally speaking, I am very much motivated to do that. Icha Sakti, Varaham is there. And I have the good knowledge of doing that. But getting into that action is difficult. Getting into that action is difficult. So that is the things and affecting our expression of karma. Like that. So we say Kalam, Niyati, Kalai, Vittai, Araham. We talk about 5. The 6th one is called Maya. That's an allocated portion. You all have an allocated portion of Maya from which we got everything. Our body, our senses, our instruments, our objects, including my glasses, my pen, my food and everything. It's a word in Quran says, நீ உண்ணுகிற ஒவ்வொரு தானியத்திலும் உனது பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Every single grain we consume is already imprinted with the respective name to whom it need to go. And it's other word called ஊழ் அல்லது உணவாக. Whatever is விதிக்கப்பட்டது மட்டும்தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு மேல கிடையாது. I say a single example, sometimes it is serving a cup of tea.
we drink the tea and leave a little bit at the bottom. I usually say that part of the tea is not in the allocated portion of Maya. That's why you cannot consume. You leave it. So these are the factors affecting the karma. So it is not only our intellect, but also our motivation, our action, the timing as per what they call kalam, the binding circumstances as per niyati, and the materials whether they are available at the time when the karma is happening around us. All those things determine the effect of karma or expression of karma. தனிய மதியால மட்டும் விதியை வெல்ல முடியாது. இதை விட காலம், நியதி, எங்களுடைய இச்சா கிரியா ஞானா சக்தியுடைய தொழிற்பாடு, எங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணப்பட்ட அந்த போர்ஷன், மாயை அதிலிருந்து வந்த ரிசோர்சஸ், அவ்வளவுத்திலையும் அது தண்ணி. கர்மாவை அனுபவிச்சுத்தான் தீர்க்கணும். We have to carry our own karma, we have to consume our own karma, we have to get rid of our own karma. The basic law is that. Basic law is that everyone has to carry their own load. அவரவர் சிலுவையை அவரவர் சுமக்க வேணும்னு சொல்லுவார். That's the common law. But there are exceptions too. There are exceptions too. One exception is what you call karma is whether it's transferable. The questions ask people whether it's transferable. Yes, this exceptional circumstances, vidhi vilakku, the karma transferable karma. One of the single karma transferable karma is when one person dies, on behalf of that person, his children or his beneficiaries or other well-wishers, they do some charities for the departed person. அபரக்கிரியைகள்ல நாங்கள் சில தான தர்மங்கள் செய்கிறோம், பிரார்த்தனைகள் செய்கிறோம், prayers. And the effect of those prayers, effect of those charities, effect of those good karma done by others on behalf of the dying person or dead person will go to that person. That is one of the exceptional transferable karma. The person executing that karma also will get benefit. That's one thing. Second thing is prayachitta. There are obligatory karmas. Prayachitta means we did some bad things. We knew that. So we resent on that. And then we want to rectify that. அதுக்காக சில பூசை பிராயச்சித்தம் செய்யும். ஒரு பாவம் செய்தால் அந்த பாவத்தை நினைத்து மனம் வருந்தி அந்த உரியவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு அதற்குரிய பாதிப்புகளுக்கு இழப்பீடு செய்து அதற்குரிய பிரார்த்தனைகள் பூசைகளை செய்தால் அந்த பிராயச்சித்தம் வரும். This பிராயச்சித்த karma, sometimes can it get it done by others too. Some of the prayachitta karma, if you say that, they say getting this small homa. You can't do and sit home and recite mantra. Or getting this small puja, you can't do it yourself. So you can appoint someone who can get it. And sometimes parents to do those the kids. Sometimes we do prayachitta karma for other people. உற்ற சோழில் நினைவு உரையில் இருவினவை இழால் ஒன்றால் அழையாது முன்னில் ஓர்வினைக்கு ஓர்வினையால் வீடு. இது விலையால் ஏற்கும் பான்மைமா. You can give some money or materials to others and getting it done. It's a very rare exception. Otherwise, the karma is not transferable from parent to kids, husband to wife, no. Avarar karma, avarar. But sometimes the parent doing the bad karma, kid suffers. It doesn't mean the parents' karma transmitted to the kids, no. In such a way it is planned by the Almighty God, such a parents with what do you call bad qualities or with bad karma, they have to suffer further by getting the kids with bad karma. It's not parents' karma transferred to the kids. And apart from that, the karma, another transfer is jnanis, enlightened individual like Yoga Swami, like Ramana, like that exceptionally enlightened individual, getting the association by serving them
we get good karma. How it is possible? Many of us think jnanis means, oh, they are get rid of everything. So they are very quiet. They don't do any karma. They don't do any bad thing. They are very calm, quiet, and very soft-spoken. No. People knew about Yoga Swami, knew that. He sometimes called the people with the bad words, chased them away. Sometimes so what happened? When you come to that stage, the karma doesn't attach to them. They are bad karmas. But whoever does bad to them, anyone doing any bad things for those enlightened people, they will get that bad karma. Anyone does good things for such jnanis, they will imbibe those good karma. ஞானிகளுக்கு நல்லது செய்தால் இந்த ஞானிகள் செய்த நல்ல கர்மா உங்களுக்கு வரும். ஏன்னா அவைக்கு கர்மா விட்டாது. ஞானிகளுக்கு தீமை செய்து கெடுதி செய்து கல்லறிஞ்சு அவை பற்றி கூடாம கதைச்சு அவைக்கு தீயது செய்தார். பத்தினி பத்தர்கள் தத்துவ ஞானிகள் சித்தங்கலங்க சிதங்குகள் செய்தவர் அத்தமும் ஆவியும் ஆண்டொன்றில் மாண்டிடும் சத்திய மீது சதானந்தி ஆணே திருமந்திரம். If you do bad thing for devotees, jnanis, and righteous people, that their bad karma will come back to you. If you do good things for them, their good karma will come back to you. That's the 3 exceptional circumstances of transferring of karma. And then how we deal with our own karma apart from this. Sottaranool valiyenverin migudi sorum. As prescribed in our scriptures, when we follow the God-centered lifestyle, daily following our spiritual path, our karma will automatically get nullified. Automatically get nullified. Reciting the prayers, reading those prayers books, and praying, worshipping, chanting, very powerful means of getting rid of our karma, chanting. பண்ணிய உலகினில் பயின்ற பாவத்தை நன்னினின்று அறுப்பது நமச்சிவாயல். சிந்தை மகள சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன். In Hinduism, what we call lighting the lamp, Deepat Jyotir Parabrahma, Deepat Jyotir Janatanaha, Deebome Haradu Pabam, Deepat Jyotir Namostude, lighting the lamp and circumambulating the temple, going around. Jani Gani Chapapani Janmantra Kritachana, Chani Chani Vinaschanti Pratakshine Pate Pade. Every step we take, the sins is subdued. Taking holy dips, prostrating in the temples. So all these things are means for getting rid of our bad karma. Prayers and things. And in Saivam, it has an expedited way of getting rid of karma. It's called Diksha. When you got Svadiksha, when you got daily Anushtanam, one of the griya of this Anushtanam is Akamarshan. Akamarshan means churning inside. So mentally, just churn inside and bring out all your karma, bad karma and pabas, the consciously and subconscious ones, everything, and you burn them off with mantra and bhavana and mutra. The Akamarshana is the most expedited way of getting rid of karma. It is important to give the spirituality to the kids because that's the young age is their formative years, formation years. So getting the karma is the blocking thing. Don't let them to think properly. Don't let them to act properly. Don't give them the right opportunities. Give them the right results, right life, right choice, right friends, life partners. So giving them these things when they are very young, as Saivam says, 7 years. Make possible Diksha and daily Anushtanam, some chanting and daily these things. It takes about 5-6 minutes routine. That's the most powerful way of getting rid of this karma and removing the obstacles in their formative years in our day-to-day life. That's a brief about karma. I think I covered the basic parts. I'm maybe too fast for someone, so I am not sure. If you have any question, you can ask. I
can conclude that வான்முறை வளஞ்சடக்கம் என்னும் பொன்முறை அரசு செய்ய குறைவிட உயிர்கள் வெல்க மேன்மகுரல் சைவ நீதி விளங்குக உலகம். அனைவருக்கும் வணக்கம். மிகவும் அருமையான பேச்சு. கர்ம வினை எவ்வாறு செயற்படுகிறது என்பதை பற்றி விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் சொல்லியிருந்தீர்கள். முதலில் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க முகமாக 30 நொடிகள் கைதட்டுங்கள். அதாவது 30 கைதட்டுகள் செய்வோம். நன்றி. முதலாவதாக டாக்டர் நவரத்னம் அவர்கள் வந்து பேச வருகிறார்கள். எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் இன்று டாக்டர் லம்போதரன் அவர்களுடைய பேச்சை முழுமையாக கேட்டேன். அவரை பாராட்டுவதற்குத்தான் வந்திருக்கின்றேன். ஏனெனில் கர்மவினை பற்றி முழுதாக நமக்கு விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். நான் ஜோகர் சுவாமி அவர்களுடைய ஒரு சிஷ்யன் மாணாக்கன். அவர் கூறியபடி எல்லாம் ஒப்போ முடிந்த காரியம், பற்றென்று வாழ், மற்றும் பல விஷயங்கள் நீங்கள் கூறியது போல நாம் செய்யும் பொழுது நமது கர்மவினை நமது ஆன்மாவை தொடர்ந்து வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ்கின்றோம். மிக்க நன்றி ஐயா. வணக்கம். நன்றி. அடுத்ததாக கவிஞர் புகனேசன் அவர்கள் சீம் சரையிலிருந்து பேசுகிறார். நன்றி. Nandri, thank you very much. What a wonderful speech, Doctor. As you mentioned, ஊழில் பெருவலி யாவுல மற்றொன்று சூழினும் தாமுந்துரும். I think the Walluver's view is that the fate determines the sum total of man's thoughts, desires, and actions, which became, or rather become, his start in the next life. If I can say that the other thing in Tamil, ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும். இது சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படும் ஒரு செய்யுள் வரி. அதனை இயற்றிய இளங்கோடிகள் சமண சமய கொள்கையாக இந்த வரிகளை கூறுகின்றார். சைவ சமய கொள்கைகளோடு இது ஒத்துப்போவதாக நான் எண்ணுகின்றேன். அது பற்றிய கருத்தை நீங்கள் கூற வேண்டும் ஐயா. அந்த கேள்வி என்னென்றால், do you think that the ஊழ் mentioned by both Walluver and இளங்கோடிகள் are one and the same as you do mention about karma today, or different? Thank you. ஊழிற் பெருவெளி யாவுல மற்றொன்று சூழினும் தான் வந்துரும். ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும். ஊழ். ஊழ், we have to define what is ஊழ். What is ஊழல்? ஊழல் is the word everyone knows. ஊழ் means rule, vidhi. ஊழ் means vidhi. Anything vidhi மீறல் is ஊழல். அதான் அந்த ஊழல் என்ற வேர்ட் வந்தது. விதி மீறல்களை ஊழல். So here ஊழ் mean karma. Among the karma there are 3 types of karma. One is what we are earning this birth, at this birth, accumulating day by day. Second is in the storage, like a fund or retirement fund. We have no access to that. Those 2 karmas. The part of the karma coming into effect in this life is all. The part of karma, section of karma, as going to fructified results in this birth, in this life, is called all. Again, ஊழிற் பெருவெளி யாவுல is a திருக்குறள் that mentions about the importance, role of ஊழ் or fate. But again in Tirukkural, there are other things here too. Like say, தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய் கூலி தரும். So our effort should be there. That's why I said our knowledge, ignorance, negligence, and our action, commitments. So தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும், even the God cannot do anything for your karma because he can manipulate the things.
oh, and your karma is so bad, even then, if you try, you will get at least some relief. That's what Oliver said. So we have to approach the concept of rule of fate with these lights from our scriptures like Tirukural and what is said in Chilapadiharam. Other things, and that's what I think. Thank you. Thanks for that. In other words, the rule is a part of karma. That's the way I think we can understand. Is It's part of karma that is determining our fate in this life. Yeah, that's right. Okay, thank you. நன்றி. அடுத்ததாக சிட்னி ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து பஞ்சாச்சர மாஸ்டர், நீங்க பேசுங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் லம்போதரன் ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம். இன்று கர்ம வினையை பற்றிய விவரங்களை நீங்கள் அழகாக, அதாவது கர்ம வினையிலே சொல்லப்பட்டது ஆகாமிய வினை, பிராரத்த வினை, வினை என்று சொல்லாமல் சஞ்சித வினை, பிராரத்த வினை, ஆகாமிய வினை என்று விளங்கப்படுத்துவார்கள். ஐயா, நீங்கள் ஆகாமிய வினை முதல் சொல்லி பிராரத்த வினையை சொல்லி சஞ்சித வினைக்கு வந்தீர்கள். பிறகு பிராரத்த வினையை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு நேர பிராரத்த வினையை விளங்கப்படுத்தினால் ஏதேனும் பிரச்சனை வருமோ என்று நீங்கள் முதலில் இறைவனுடைய விவரங்களை கூறி பிராரத்த வினையை விட்டீர்கள். அது மட்டுமல்லால் விதிய மதியால் வெல்லலாம்ன்றதுக்கு நீங்கள் என்னென்றுதான் அதை வந்து எங்களுக்கு ஒப்பேற்றினீர்கள் என்றது மிகவும் அற்புதமாக இருக்கிறது. அது மட்டுமில்லை, சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் எப்படி மேலுக்கு வருகிறது. இந்த ஆகாமிய வினையில பல இடங்கள்ல குழப்பப்பட்டிருந்த இடத்துல சைவ சித்தாந்தம் என்ன மாதிரி எங்களுக்கு அதை கொண்டாந்து தீர்வாக தருகிறதை கூறி நல்ல முறையில எங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய முறையில பேசியதற்கு நன்றி. வணக்கம் ஐயா. நன்றி. 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 இது நீங்க சொன்னப்பறதான் எனக்கு அந்த ப்ரோசஸ் ஆர்டர் விளங்குது. உண்மையில அப்படி ப்ரீ பிளான் பண்ணல, அது ப்ரோக்ராமர் வேறு தான் அவர் ப்ரோக்ராம் பண்ணபடி வருகிறது. சிவா, நன்றி. 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 அடுத்ததாக ரெடிங் பெர்க்ஷயர் யூகேல இருந்து யோகி நாயந்திரன் மாஸ்டர், நீங்க பேசலாம். எல்லோருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம். இன்றைக்கு லம்போதரன் ஐயா கர்ம வினையை பற்றி மிக அழகாக விளக்கமாகவும் தெளிவாகவும் கூறி இருந்தீர்கள். நானும் அந்த பஞ்சாட்சரமா இப்ப சொன்ன மாதிரி, ஆனா நான் இப்ப வந்து இந்த பிராப்தத்தையும் ஆகாமியம் என்ற எங்களுக்கு நாங்க சஞ்சீவம் இருக்கிறது எவ்வளவு எங்களுக்கு தெரியாது, தெரிய போவதும் இல்லை. நான் பிராரப்தத்திலையும் ஆகாமியத்தையும் நாங்கள் யோசிக்கும் பொழுது எங்களால் இயன்றளவு இந்த மானிட பிறவி எங்களுக்கு கிடைத்திருக்குது. புல்லாகி பூடாகி புழுவா நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த மானிட பிறவியில வந்து நாங்க இவ்வளவு நாங்க படிச்சிருக்கிறோம். என்னண்டு அதை குறைக்க இயலுமா, நாங்கள் என்னண்டு அதை தவிர்க்கலாம், அதை எங்களை வந்து அந்த ஊழ் வந்து எங்கள்கிட்ட வரைக்கூடாது, என்ன மாதிரி அதை ஏற்று அதை நடக்கலாம் என்றதை நோக்கும் பொழுது, ரமண மகர்ஷி என்ற புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஜேம்ஸ் என்றவரும் அவருடைய ஒரு அடியார், அவருடைய புத்தகங்களை வாசிக்கக்குள்ள அவர் வந்து சொல்றார், இந்த உலகத்துல தெரிகிற அனைத்தும் நான் மாயை என்றுதான் நினைச்சிருந்தேன் நான் சைவ சித்தாந்தத்தின்படி. ஆனா அவர்களின் கூற்றின்படி உனக்கு எப்ப அந்த மைண்ட் என்று உனக்குள்ள இருக்குதோ அந்த நோக்கோட தான் நீ வெளியில பாக்குறாய். whatever you perceive, it's those things. எப்ப உனக்கு அந்த ஐயும் மைனும் இல்லாம போகுதோ அன்றைக்கு நீ பெர்சீவ் பண்றதும் ஈக்குவலா கொண்டு வருவாய் என்று அவர் சொல்லினார். அதை எனக்கு நீங்க விளங்கப்படுத்த இயலுமா அவங்களால? நிச்சயமாக. ஒன்று வந்து எங்களுடைய கர்ம வினைகளை எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் அல்லது எப்படி தவிர்க்கலாம் என்றதுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று.
உண்டு. இந்த கர்ம வினை செய்யாமல் இருக்க முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது. அது பகவத்கீதையில அர்ஜுனன் எனக்கு காண்டிபமும் வேண்டாம், இந்த ராஜ்யமும் வேண்டாம், நான் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு போறேன்னு கிருஷ்ணா சொன்னார். As long as you live, you have to do karma. So it is not you cannot escape. என்றது ஒன்று. கர்ம வினைகள் இருந்து தப்ப முடியாது. உலகியல் வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு நீதி நூல்களினூடாக நல்லது கெட்டதை தெரிந்திருக்கின்றோம். கடவுள் பகுத்தறிவை கொடுத்திருக்கின்றார். இயன்ற வரைக்கும் தீயதை தவிர்த்து இயன்ற வரைக்கும் நல்லனவற்றை செய்து வாழுகின்றோம். ஆனாலும் that is not possible in our day-to-day life. We all know nothing. So unfortunately we came to get rid of our karma, came with a stock, ulvinai, but while in the process of going through our karma and getting rid of, and we are accumulating further. Yeah. It's like a chain reaction. It comes cycles up. But what's the way to escape it? The I and mine, pohavanam சொன்னீங்க. A simple example, the Krishna Upadesa படத்தை எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு ரதம் இருக்குது, ரதத்துல குதிரைகள் இருக்குது, முன்னுக்கு கிருஷ்ணா இருப்பார், பின்னுக்கு அர்ஜுனன் இருப்பார். கிருஷ்ணா அர்ஜுனன் நோக்கி சொப்ப வச்சு கொண்டுவார். ஒரு கையில கிருஷ்ணனுடைய கையில குதிரையுடைய கடிவாளங்கள் இருக்கும். அர்ஜுனா காண்டீபம் இருக்கும், பக்கத்துல இருந்து வில் இருக்கு. The chariot, the Krishna Upatesa picture, the chariot is as our body. Arjuna is our soul. Krishna is God. He is also he is here. The Vedic literature describes that as two birds in one tree. One is enjoying the fruits of the tree, other bird is just witnessing the action without participating. The same thing. கடவுள் கிருஷ்ணர் கடவுள் இதுலதான் எங்களுக்குள்ளதான் இருக்கிற பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் இங்கதான் இருக்கு. பட் எங்களுடைய ஜீவன் தான் இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் செய்து அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கிறது. ஒரு கொடியில ஒரு மரத்துல 2 பறவை இருந்து ஒன்று பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கு, என்னோட சாட்சியா இருக்கின்றதான் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட ஒரு வர்ணனை. இங்க இந்த ரதம் எங்களுடைய உடம்பு, கிருஷ்ணர் என்னுடைய கடவுள் என்று எடுத்துக்கொண்டால், எங்களுடைய அர்ஜுனன் ஆன்மான்னு எடுத்துக்கொண்டால், அங்கே அர்ஜுனன் என்ன செய்கிறான்? தேரிலே பின்னுக்கு இருக்கிறான். He is behind. கிருஷ்ணரை முன்னுக்கு விட்டுட்டு he let Krishna to be on the front. Who is controlling the chariot? Who is controlling the horses, the senses and our instruments? Krishna. Riding the chariot, Krishna. So he is behind. But he is just lying there doing nothing. No, he has his kandiva. He is still doing his action, war. Yeah. So what we are doing is, our chariot is in the other way around. We are in the chariot, but we are on the forefront. Yeah. Krishna behind. We are the one riding the chariot. Yeah. Because we think we know better to where to ride the chariot, where to stop, to whom to go to fight at this moment. And we are holding our kandivam bill to arrow, bow and arrow. Then we have to shoot the arrows. And we have to ride the horses too. Control the horses. Controlling the horses, riding the chariot and fighting the war and everything, and God is behind. We think we are the doer. Kartirtvam. We think we are the one going to get the results. I am going to get affected. We don't trust God. So Kartirtvam. What we have to do is, he knows better than us to control the horses. We knows where to ride the chariot, when to stop, when to take a break, where to turn in the other way around, to whom he has to direct to fight in this moment. He has a better vision and foresight than us. So we need to trust. The same So time, every time we shouldn't give up our action, continue our daily duties and things. That's what we need to do. So we are chariot is there, we just getting the God in front of us. So he is the doer. I am just an instrument. He will guide you. That's about to say that. Yeah, we always think in our every single action, you remember that he is using as an instrument, and we are doing it. Put on his feet,
I think yeah. So that is what with Dr. our full heart, Dr. Navaratnam said. Yeah. Yeah. We need to, with our full heart, we need to deal with our day-to-day activities, day-to-day actions in our family life, social life, professional life, spiritual life at the same time. But God is the one who is guiding us, who is directing us, who is shaping us everything. Yeah. So in that scenario, you will see everything around us. That the scenario, goodness. our karmic action wouldn't bind us. Like that's what Krishna said to Arjuna. Yeah. Beautiful. நீங்க வடிவா சம்ரைஸ் பண்ணிட்டீங்க. மிக்க நன்றி லாம்போதரன் ஐயா. நன்றி. அடுத்த சில அறிவித்தலை சொல்லிட்டு டாக்டர் ஜெகநாதன் பேசலாம். நாளைக்கு காலமே இத்ராஜ் ரமேஷ் அவர்கள் வந்து பேசியிருக்கும் தலைப்பு உலகை மாற்றிய தோழிகள் என்ற தலைப்பை பேசுகிறார். யூகே டைம் இந்த 11 மணிக்கு 11 AM யூகே டைம், 3:30 PM இந்தியா ஸ்ரீலங்கன் டைம் அண்ட் 6 AM டொரண்டோ நியூயார்க் டைமில் கிரிஜா ராஜனுடைய பேச்சு இருக்கிறது. வை வெஜிடேரியனிசம் என்ற தலைப்பில் பேசுகிறார். மிகவும் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்பீச். நாங்கள்லாம் இந்த தலைப்பை கொடுத்தோம். அவர் கட்டாயம் சரியான கேள்விகளும் கேட்க இருக்கிறார்கள் பலர் என்று கூறிக்கொண்டு பேருந்து நாளைக்கு இரவு 8 மணிக்கு டாக்டர் நவரத்னனுடைய பேச்சு இருக்கிறது. ஃப்ராக்சர்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன். எங்களுக்கு வயது போக போக விழாமல் பார்த்துக்கொள்வதற்குரிய வழிமுறைகளை தெளிவாக வழங்கப்படுத்த வருகிறார். நாளைக்கு 8 PM யூகே டைம், 3 PM டொரண்டோ நியூயார்க் டைம். இந்த அதே போல் எங்களுடைய வருஷப்பிறப்பு செலிப்ரேஷன் எல்லாம் இருக்கிறது. மண்டே 15 11 மணிக்கு. இப்போ இந்த 9:30க்கு சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் பேசிய இருக்கும் தலைப்பு மினிமலிசம். இந்த மண்டே 15 8 PM டாக்டர் ஜெகநாதனுடைய பேச்சு வருகிறது. அக வழிபாடு எனது கண்ணோட்டம். இதே போல் நாங்கள் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் சண்டே ஹை பார்க்கில் போய் மெடிடேஷனை செய்கிறாங்க. அதுக்கு வர முடியுமானவர்கள் வரலாம். அது சண்டே 28th April. இப்போ இந்த டியூஸ்டே 23rd April நாங்கள் போயிருக்கும் இடம் ஹை விக்கம் டெம்பிளில் 6 PM. அங்கேயும் மெடிடேஷனை செய்கிறதுக்கு அங்கே போகிறோம். அங்கே ஒரு தமிழில் அர்ச்சனை செய்யும் அந்த கோயில் என்று கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது டாக்டர் ஜெகநாதன் நீங்கள் வந்து பேசலாம் இல்ஃபர்ட் ஈஸ்லாண்டில் இருந்து. நன்றி. வணக்கம். டாக்டர் லம்போதரனுடைய இன்றைய பேச்சு கர்மா பற்றி மிகவும் ஆழமானது, பாராட்டுக்குரியது. நான் இந்த மாதிரி எடுக்கிறேன்னு சொன்னால், இந்த விதியை மதியால நாங்கள் கையாள தவறுவதுதான் எங்களோட விதியாக அமைகின்றது. மற்றது வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்னது எனக்கு மிக கவர்ந்தது. அதாவது இந்த லாவில் மென்ஸ்ரியான்றதான் இன்டென்ட் சொல்கிறது. அப்போ உங்களுக்கு மென்ஸ்ரியா இல்லாட்டி தே டோன்ட் பனிஷ் யூ சிவியர்லி. அந்த வகையில் லா கர்மாவாக முந்திட்டுது. பிகாஸ் இஃப் யூ கோர்ட்டில் தே ஹேவ் டு டிசைட் தட். மற்றது வந்து இந்த இச்சை என்றதுக்கு ஃப்ரீ வில். அப்போ ஃப்ரீ வில் இருந்து செய்தால் தான், இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஃப்ரீ வில் தட் மீன்ஸ் இச்சை இல்லை, உங்களோட இச்சை இல்லாமல் செய்துட்டீங்க. அதுக்கு காரணம் இருக்குது சைக்காலஜிக்கலி. பட் இச்சை என்று சொல்லிக்கல அதுதான் மீன் பண்ணிங்க. யூ யூஸ் த வேர்ட் ஃப்ரீ வில் as well. அந்த வகையில் அது ரெண்டும் இன் ஆப்ரேஷன் இன் டே டு டே. இப்போ சொல்லுவார இல்லை, ஈவன் in an act of illegal sex, if you are mutually consenting, it's okay and so, because they have got free will. If one person is lacking free will, then it becomes chargeable. So அதுவும் அமைந்திருக்கின்றது. எனிவே நன்றி, வணக்கம். நன்றி. என்று கேட்டால் எங்களுடைய கோர்ட்ஸ் ஆஃப் லோ வந்து இட் ஃபாலோஸ் திஸ் லோ ஆஃப் காட். அப்படித்தான் வந்திருக்கிறது. அரசனம் செய்வது இறைவன் அவ்வழி என்று சிவஞான சித்தியார் சொல்லு. So the government law and order and everything is planned and executed in such a way to follow the laws of the God. And there are exceptions and what do you call oppressions and what do you call bad laws and other things too. But if you follow the God's law, we know that it will follow the
courts of law follows the law of the god. That is the system. We see that even in England, when for us Canada, the queen is the head, but she is the representative of the church. She is the representative of God. When they take the oath, constitution and very so-called sacred states like India and Sri Lanka, நடுநிலை இல்ல constitution. அப்ப அங்க they are going opposite, isn't it? In Sri Lanka also Buddha சாசனம் அதுன்ற representative தான் வருது அங்க. But the constitution வந்து நடுநிலையா இருக்கும். Oh. So that means minorities it's like God. He is just and fair. That's it. They are representative of that kind of recover. That's why all the constitutions and the countries, the king or the president or prime minister taking oath, another thing, all comes under the, what do you call, by God's name, then they can the power varies. சிறு வயதுல படித்ததுல அரசன் நடுநிலை தவறாம செங்கோல் ஆற்றியதான். இப்பதான் விளங்குது நன்றி. மற்றது அடுத்தது வந்து இச்சை என்பதற்கு வேற இச்சை என்பதற்கு இச்சையை தீய அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் த தமிழ் வேர்டு இச்சை. இச்சை என்றதுக்கு சில பேர் வந்து காம இச்சை அது கூடாதுன்னு வரும். இச்சை என்றது விருப்பம் என்று வரும். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீ வில்லுக்கு இச்சை என்று வரும். பல மீனிங்ல பாதிக்கக்கூடியதா இருக்குது. நாங்கள் இறைவனுடைய சொல்லுவார்கள் cognitive potency, conative potency, volitional potency. இச்சைக்கு volition and English word சரியான translation. Thank you. Thank you. அடுத்த ஈஸ்ட்லேருந்து இருந்து தவமணி மனோகரன் டீச்சர் நீங்க பேசணும். இங்குள்ள லம்போதரன் ஐயா அறிவுப்பட்டகமாகிய லங்கம்போதன் ஐயா அவர்களுக்கும் இங்குள்ள அன்பர்களுக்கும் தியானத்தளத்தில் அன்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கங்கள். மிகவும் பணிவன்பான வணக்கங்கள். இந்த பிறப்பு வந்து ஐயா என்னென்றால் அரிது அரிது மானிடரால் அரிது. இப்ப நாங்கள் பிறந்த நோக்கம் கடவுளை அடைய வேண்டும் என்றுதான். எனக்கு ஏதாவது ஒரு படிக்கத்தன் தாண்ட வேணும் என்றுதான் யோசிச்சு நான் கண்ட மகான்கள புத்தகங்களை படிச்சு ஓரளவுக்கு நான் அதை நடைமுறையில கொண்டு செயல்படுத்த பார்க்கிறேன். அதுக்கு வேற என்ன வழி கண்டுபிடிக்கலாம்? நல்லது ஒரு கேள்வியம்மா. நோக்கம் கடவுளை அடைய வேண்டும். ஏன் கடவுளை அடைய வேண்டும்னா கடவுள் தான் the total bliss. அவருடைய குணங்கள் கொண்டு வரம்பில் இன்பம் உடைமை, இன்ஃபினிட் பிளிஸ். எங்களை எல்லாருக்கும் இன்பமும் துன்பமும் தான் இருக்குது. இன்பம், ஹாப்பினஸ் அண்ட் சேட்னஸ். இந்த பிளிஸ் என்றது எங்களுக்கு இல்லை. எங்களுக்கு அந்த பிளிஸ் என்றது இல்லை, இன்பமும் துன்பமும் தான் இருக்கு. இப்ப இன்ப துன்பம் மாறது எங்கட வினையால நாங்க பாத்துறாங்க. நல்லது செய்தா இன்பம் வரும், தீவிர செய்தா துன்பம் வரும். இப்படியே நடுக மாறி மாறித்தான் வந்து கொண்டிருக்க வரைய ஒரு இதுல நிக்கல. அப்ப இந்த பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டுக்கு வர வேணும் என்று சொன்னால் கடவுளை அடைய வேண்டும். அதே மாதிரி எங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கிற அறிவு வந்து குறைவு, சிற்றறிவு. அதிகம் படிச்சு வரும் அல்லது பட்டு வரும், படிப்படியத்தான் வரும். இறைவனுடைய அறிவு முற்றறிவு. அவருக்கு படிச்சு வாரில்லை, இயல்பாகவே யாவும் உணர்ந்தவன் முற்றறிவு. இது ஆம்னிசென்ட். அப்ப இந்த முற்றறிவு வார வேண்டாலும் நாங்கள் கடவுளை அடைய வேண்டும், கடவுள் நிலையை அடைய வேண்டும். அடுத்தது எங்களுடைய அன்பு. எங்களுடைய அன்பும் வந்து என்னதான் சொன்னாலும் எங்களுடைய அன்பு வந்து வெரி லிமிட்டெட், கண்டிஷனல் அண்ட் லிமிட்டெட். அன்கண்டிஷனல் லவ்ன்றது இப்ப மெட்டர்னல் லவ் தான் இந்த உலகத்துல நாங்கள் தி பெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் லவ்ன்னு சொல்றது. ஆனா மெட்டர்னல் லவ்வே ஓரளவுக்கு குறைகள் உடையது. இப்ப பிள்ளைகள் வந்து ஏதாவது தாங்க விருப்பம், அம்மாவுக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்துல ஒரு கல்யாணம் செய்துட்டு வந்தா அம்மா லவ் மாறிடும், அல்லது வேறு இதுதான் மாறிடும். அதான் மணிக்கு வர தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே என்று சொன்னேன். அப்ப இறைவனுடைய லவ் அப்படி இல்லை. அது வந்து அன்கண்டிஷனல், அன்லிமிட்டட் லவ். அவரை கும்பிட்டா என்ன, கும்பிடாட்டி என்ன, போனா என்ன, போகாட்டி என்ன, அது அவருடைய அன்பு வந்து அளவற்ற அன்பு, எல்லையற்ற அன்பு. அதைத்தான் அருள் என்று சொல்றது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் or to have the quality of that infinite love, if you want to have the quality of infinite bliss, to have the quality of infinite knowledge, and to reaching to that state, அந்த பூரணம் அடைதலை நோக்கித்தான் எங்களோட பயணம் போய்கொண்டிருக்க வேணும். அதிகமா எனக்கு அந்த அதிகமான ஆசை இல்லை. நமசோமா ஜோதிர்கமய
Birajoma Amrudam Kamya. Towards that journey, we are all on that journey. No one is excepted. எல்லாரும் அதுல தான் போய் கொண்டிருக்கிறோம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் அவர்களுடைய பர்சனல் இதை பொறுத்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும். அதுல இந்த ஏதாவது ஒரு கொஞ்சத்துக்காக மேல போகணும், ஒரு வழியை தாண்டணும்ன்றதான் என்னுடைய ஆசை. அதனால மகான்களை படிச்சு நான் அதுகளை ஓரளவுக்கு அதை பற்றுக்களை எனக்கு பெரிய இதுலயும் ஆசை இல்லை. அது இயல்பாகவே எனக்கு இல்லை. சின்னல இருந்தே இந்த நகை நட்டு அது ஒன்றும் ஆசை இல்லை. அது இயல்பாக இருக்கின்றது. இப்ப நான் மகான்களை படிச்சு நான் ஓரளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஏதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அடைய யோசிக்கிறேன். அதுதான் இந்த பிறப்பின் நோக்கமே அதுதானே. That motivation and God itself will guide you, because salvation is the work of the God, not of the human. நானோ நீங்களோ இன்னொரு ஆளுக்கு salvation கொடுக்கறது இல்ல, அது அவர்தான். அதான் எல்லாம் இப்ப எங்கட அம்மா சொல்லுவா, எல்லாம் கடவுள் விட்ட வாழ்க்கைண்டு. இப்ப நான் அதான் யோசிச்சிருக்கேன், ஏதோ ஆண்டவனுக்கு ஆண்டவனுக்கு சொல்ல உனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு எது நல்லதுன்னு அதை செய், அதன் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்வேன். தேங்க்யூ. இடக்கிட வந்து எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படி. நன்றி. இந்த தியான தளம் வந்து ஆத்மீக பாதையில எங்களை இட்டு செல்லுகிறது. இப்படியான உங்களை போன்றவர்களின் பெருமதியான சொற்பொழிவுகள் எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக, எனக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்கும் பயனளிக்கும். அதுக்காகத்தான் இந்த தியான தளத்தை நான் திருமதி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா அவரை நன்றியுடன் நினைக்கின்றேன். இதனால் அதனை அவன் விட வேண்டும். அவன் கடவுள் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார், செய்கிறார். நன்றி. நன்றி. அடுத்ததாக அருந்ததி மாஸ்டர், அதுக்கு பிறகு ஆனந்தி பாலதாசன். செட் பாக்ஸ் இருக்கா, குயிக்கா வாய்ச்சி விடுங்க. நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று டாக்டர் லம்போதரன் மிகவும் அருமையாக கர்ம வினை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை எங்களுக்கு கூறினீர்கள். எனக்கு எத்தனையோ கேள்வி இருக்கு, நேரம் கருதி நான் ஒரே ஒரு கேள்வியோட முடிக்கிறேன். என்னென்றால் நீங்க சொன்னீர்கள் மனிதனா பிறந்தால் எங்களுக்கு நாங்கள் செய்யற ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்லையும் வினைகள் இருக்கின்றது. நல்லது நினைத்தாலும் நாங்கள் செய்யாட்டிலும் மனதால நினைக்கிறது கூட அது கர்மாவா போகும். நல்லதை நினைச்சான கூடாத நினைச்சான அது கர்மா போடும். அது ஒரு நல்ல ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க. ஆனால் எனக்கு என்ன கேள்வி என்றால், மனிதனாக பிறந்த பிறகு நான் வேற இடத்தையும் கேட்டதால தான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன். அவர்கள் வேற இடத்த என்ன சொல்லினோம்னா, மனிதனாக பிறந்தால் திரும்ப கர்மா செய்திருந்தா திரும்ப மனிதனாக பிறந்துதான் அந்த ஊழ்வினையின் பயனை பெறுவார்கள். திரும்ப மற்ற பிறவிக்கு இப்ப மிருகங்களாகவோ அப்படி பிறக்க மாட்டார்கள். மனித பிறவியில தான் பிறந்து அந்த ஊழ்வினையில அவைகள் முடிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அதை பற்றி இருக்க நான் கூறுறேன். நன்றி. சைவத்தில் சொல்லுவார்கள் அச்சு மாறி பிறத்தல். அச்சு மாறி என்றா மனிதனா பிறத்தவர் தெரியும், மனிதனா பிறக்கணும் இல்லை, ஒரு மாறியும் பிறக்கலாம். அறிவல பிறவி பெற்றான் அகலிகை கல்லதானால் என்று சிவஞான சித்தியார் சொல்லும். இப்ப தெய்வமா இருந்த விஷ்ணு மனுஷனா பிறக்கிறார், மனுஷனா இருந்த அகலியை கல்லாகிறார். எங்களுக்கு பரத முனிவர் என்ற ஒரு முனிவர் இருந்தார். அவருடைய வயசான காலத்துல ஒரு மான் குட்டியை தாய் விட்டுட்டு சென்றதோ கைவிட்டு சென்றதோ இறந்து போன அந்த மான்குட்டியை கண்டெடுத்து வளர்த்தார். அவர் அந்த மான்குட்டியிலேயே ரொம்ப பிரியம் வைத்துட்டார். அவருடைய கடைசி அந்திம காலம் வரும் பொழுது அவர் இந்த மான்குட்டியே நினைச்சு கொண்டு, ஐயோ இந்த மான் நான் இல்லாம என்ன செய்ய போகுது, என்னதென்ற பொண்ணு நினைத்து கொண்டு போனார். அடுத்த புறத்திலே மானாக பிறந்தார் என்று ஒரு புராண கதை கொண்டு இருக்கின்றது. சிவஞான சித்தியார் விடப்படும் முன் வினை இந்த உடல் விளைக்கும். நாங்க இறக்குறதுக்கு முந்தி என்ன கடைசியா எங்களை அன்பினிஷ் விஷயம் என்ன பிரிமினேட் பண்ணி எங்களை ப்ரீஆக்குபை பண்ணி கொண்டிருக்கோம், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்த உடல் வரும் என்று சொல்லியிருக்கேன். விளக்கம். ஆனால் சொல்றேன், தியானம் செய்யும் போது இந்த கிளாரிபிகேஷன் எனக்காகத்தான் கேட்கிறேன். தியானம் செய்யும் போது நீங்கள் மூச்சை மட்டுமே கவனிக்கின்றீர்கள். மூச்சை கவனிக்க உங்களுக்கு வேற எண்ணம் சிந்தனைகள் வராது. அப்ப தியானத்தின் மூலமாக நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் உங்களோட என்லைட்மெண்ட் அடையலாம். ஏனென்றால் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப மான நினைச்சா மானாகவே பிறந்துட்டாங்க. இப்ப நாங்கள் இந்த மூச்சு எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மூச்சையே கவனித்து கண்டு இருந்தால் வேற சிந்தனைகள் ஒன்றும் வராமல் நாங்கள் முத்தி அடையலாமா என்ற ஒரு கேள்வி. நன்றி.
மிக உச்சமான கேள்வி கேட்டிருக்கிறோம். அதுவும் கடவுள் சித்தம் தான். இன்றைக்கு இந்த வேலைதான் வீட்டுல நியூ இயருக்கு வீட்டுல மகளுக்கு அவையோட கதைச்சது. சிவத்தியானம் என்று சொல்வது. அதுல முதலாவது சிவத்தின் லட்சணம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டேன் நென்குணங்கள்ல. அதாவது அவர் முற்று மறைந்தவர், மற்றது அளவற்ற ஆனந்தம், அளவற்ற அருள், இயல்பாகவே பாசங்களின் பியோ என்படிவன் விசுத்த தேகன், மற்றது அளவற்ற அன்புடையவர், இதெல்லாம் வந்துட்டு நென்குணங்கள். அப்படிப்பட்ட சிவத்தை எப்படி தியானிக்கிறதுன்றா, நாங்க வீட்டுல இருக்க தியானத்துல நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது இந்த மூச்சை கவனிக்கிறது மாதிரி அது முதல் படி. அந்த மூச்சை கவனித்து பிறகு சொல்லுவார்கள் கிட்ட தியானம் இயல்பு நிலை. இப்ப எல்லாம் சொல்லுவார்கள் என்று கேட்டால் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தியானத்துல இருக்கின்ற நேரம் மட்டுமில்லை, எல்லா நேரமுமே எல்லா நேரமுமே அந்த அவதானித்துக் கொண்டிருப்பது. அப்ப மூச்சை அவதானிப்பது அதுல ஒரு படி. பிறகு அடுத்தது எண்ணத்தை எதை அவதானிக்கிறோமோ அதுவாக ஆகின்றோம் என்று கொண்டு இருக்கின்றது. இப்ப எப்படி வரும் என்று சொன்னா, நான் சொல்லுவது இன்றைக்கு பூஜை பண்ணும் பொழுதுதான் சொன்னேன். இப்ப முன்னாடி ஒரு சின்ன சிவலிங்கம் இருக்குது, அதுல பூஜை பண்ணுகிறோம். பூஜை பண்ணுகிற இந்த சிவலிங்கம் எது என்று கேட்டா அது லிங்கம். அது ஜஸ்ட் பாடி. சிவன் அது அல்ல. சிவருக்கு அதை ஒரு சரீரமாக பாவித்து அதுல இருக்கும்படி பாவித்து அதிலே அவருக்கு நாங்கள் வழிபாடு செய்கின்றோம். தட்ஸ் ஒன் திங். நான் அதுக்கோட இன்டர்னல் வர்ஷிப் அதுக்கு முதல் செய்வேன். நாங்க அக வழிபாட்டை பற்றி சொன்னேன். இன்டர்னல் வர்ஷிப்ல வி வர்ஷிப் இன்டர்னலி ஆன்மா லிங்கமாக. எங்களுடைய ஆன்மாவை லிங்கம். இட் இஸ் அ சரீரம் ஓ பாடி ஃபார் த காட். அந்த ஆன்ம லிங்கத்திலே இறைவனை எழுந்தருளை பண்ணி அவருக்கு மனசுக்குள்ள பூஜை செய்யறதோடு இருக்கு. அதான் எங்களுடைய ஆத்மார்த்த வழிபாடு. இந்த ஆன்மா மட்டும் லிங்கம் இல்லை. என்ன சரீரம் என்று எடுத்து பார்த்தா ஆன்மா மட்டும் இல்லை. அந்த ஆன்மாவை விட புத்தி இருக்குது உங்களுக்கு வெளியில. சித்தம், சித்தலிங்கம் என்ற பெயர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த மன அதுல இருக்கிறது, அதுவும் கூட இறைவனுக்கு லிங்கம் தான். அதுலேயும் இறைவன் இருக்கிறான். சித்தம் மட்டுமல்ல, அதனால வர்ற அறிவு, கற்றறிவு சொல்றது, வித்தை என்று சொல்ற கற்றறிவும் லிங்கம் அல்லது சரீரம் இறைவனுக்கு. அதுலேயும் இறைவன் இருக்கிறான், வித்யாலிங்கம். ஆனா ஆன்மாவுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் த சோல் என்று சொன்னேன், ஞானம், அதுவும் இறைவனுக்கு சரீரம். அதிலேயும் அந்த சிவம் இருக்கிறார், அது ஞானலிங்கம். அப்ப இந்த உடம்பு ஒரு உடம்பை சொல்லுவார்கள் பிண்ட லிங்கம். இந்த உடம்பு கருப்பையில இருக்க லிங்கம் மாதிரி தான் இருக்கும். கூனி குறுகி பிறக்கும் பொழுது கிரௌனிங் ஆஃப் த ஹெட் வரைக்கும் லிங்கம் மாற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த உடம்பும் லிங்கம், அதுக்குள்ளேயும் சிவன் இருக்கிறார். உடம்பு லிங்கம் பிண்டலிங்கம், ஆன்மா லிங்கம் ஆன்மலிங்கம், அதுக்குள்ள இருக்கிற ஞானன் லிங்கம் ஞானலிங்கம், எங்களோட சைக்கிக் ஃபேக்கல்டிஸ் லிங்கம் சித்தலிங்கம், அதுக்குள்ள இருக்கிற படிப்பறிவு கற்றறிவு லிங்கம் வித்யாலிங்கம். அப்படி இது எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே சரீரமாக சிவத்தை பார்க்கிற தன்மை, சிங்க்ரோனைசேஷன் ஆஃப் சிவா என்று சொல்லுவார். இது உள்ளுக்கு பார்க்கிறது. இந்த அண்டம் முழுக்கவே லிங்கம், காஸ்மிக் எக். இந்த அண்டம் பிறக்கின்ற பொழுது அப்படித்தான் அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் வளப்பெருந்தன்மை வளப்பெருங்காட்சி என்று. அதுவே இறைவனுக்கு சரீரம், அங்கேயும் சிவன் இருக்கிறான். ஸோ சிங்க்ரோனைஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வித் அண்டலிங்கம். அது மட்டும் இல்லை, சொல்லுவார்கள் ஆலயத்துக்கு போனா அங்கே ஒரு லிங்கம். நான் வீட்டுல ஒரு பூஜை லிங்கம் வச்சிருக்கிறேன், அதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பூஜை பண்றேன். ஒவ்வொரு நாளும் 1 மணித்தியாலும் 1.5 மணித்தியாலும் போது எவ்வளவு பண்றது, கொஞ்சம் பால் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் அபிஷேக பவுடர் போட்டு அதற்கு அதெல்லாம் செய்வோம், ஆராதனை செய்வோம். அது எவ்வளவு பண்ணலாம்? இட் இஸ் இன்எஃபிஷியன்ட், இட்ஸ் இன்சஃபிஷியன்ட். எங்கட வீட்டுல எல்லாருமே